I sit waxaan fadhiistaa by the window daaqada and watch waxaana daawadaa the rainfall biyaha soo dhacaya roobka soo dhacaya fall waa dhicid aan roobka da'aya remembering anigoo xusuusanaya his smile dhol cadayntiisii his laugh qosalkiisii the way habkii he held u qabtay my hand gacantayda I still love him weli waan jeclahay but now laakiin hadeer when I think of him markaan isaga ka fikiro I don't cry ma ooyo I smile waan dhol cadeeyaa bay leedahay because maxaa yeelay some people dadka qaarkiis don't stay kulama joogayaan forever abid السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدبريد السلامية سودوات صاحبي المانتا وحان الدين ودا شيكو أدي وحيصة بدن إن شاء الله و story listen to this very heart-touching story وشيكو قلبي تابدو أهرنانتي ويلي قبر جعيل انت اسكوكو قادو ويلكو مقالك اللي انتو جعيلكو دي دبعت بدن أي سو دحكال قليسو سو كلا دحكاليس عنده أيوكو سابسي هاي PDF كا سيدا عدد وعلين سو قلين دونا telegram group hortaada ka muuqdo linkigu sana commentiga ugu horeysa ayuu yaalaa ku soo bir PDF ka dagso dhanka readingka ku dadaal insha Allah okay inta aan sharaxaad u gudgalin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo reer Facebook iyo reer TikTok runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay qaabka quruxda badan ee aad noo taageerteen isbuucii hore waxaan kanaalka soo gelisay hortiina ka muuqato graduation speech hadalka qalin jabinta yani oo aad ka horjeedin karto ardaydaada ama macallimiintaada ama maamulkaada khudbad aad iyo aad u xiiso badan bay ahayd waxaan soo dhignay Facebook page-keena sida hortaada kaga muuqato Facebook page-keena 56,000 qof ku xiran ma sha Allah tabarakallah 2,000 qof in ka badan ayaa like garaysay yani dadka daawadayna 9,000 dad kor u dhaafay ayaa daawaday oo ka faa'iideystay ma sha Allah tabarakallah aad iyo aad baad u mahadsantiin reer Facebook taageeradiina aad iyo aad baad kaga mahad celinaya sidoo kale bartayna TikTok iyana 100,000 ayay kor u dhaaftay isbuucan ma sha Allah isbuuc guul ayuu ahay aad iyo aad baad u mahadsantiin saaxiibada TikTok inooga xiran muuqaalka isagana waan soo gelinay halka baan soo gelinay sida hortaada kaaga muuqatana 149,000 oo qof ayaa daawatay oo ka faa'iideysatay casharkaas ma sha Allah tabarakallah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii dhiirigelintiina qaybta comments-ka sida aad muuqaalkaas lofta aad u saarteen ya salaam reer TikTok guul baan idin rajaynaynaa ma sha Allah tabarakallah sidoo kale reer YouTube-kana 249,000 ayaa ku xiran 728 ayaan soo gelinay ma sha Allah tabarakallah muuqaalkaas sidoo kale isna waan soo gelinay isbuucii hore waxaan isbarbardhig ku sameynaynaa saddexda platform ee aan soo gelinay muuqaalkii hore iyo sida dadku kaga falceliyeen iyo dadka daawaday iyo dadka ka faa'iideystay sida hortaada kaaga muuqatana 3,400 oo qof ayaa ka faa'iideystay dhanka YouTube-ka ma sha Allah tabarakallah sida darteed waxaan dhihi karnaa meesha ugu badan ee dadka ay ka faa'iideysteen waxa waaye waa dhankaas iyo TikTok ما شاء الله فالعلنتينا رير تيك توك iyo reer Facebook waa arkay reer YouTube idinkana waxaad ka rajaynaa insha Allah inaad muuqaalka meel dheer gaarsiin doontaan saaxiibayaal waxaan sidoo kale PDF ka casharkaas aan soo gelinay oo kan maantana aan soo gelin doonaa Telegramka waa kaasa isagana waxa ka faa'iideystay 2,000 oo qof dadka badan ayaa degsaday PDF ka ma sha Allah kana waa idin soo gelinaya guuleysta saaxiibayaal gabadhu waxay hadalkeeda ku bilaabaysaa and I was 18 18 baan ahay bay leedahay I was 18 يعني 18 jir baan ahaa when markii I first saw him markii ugu horeysay ee aan arkay erga saw waa past of see it was waxay ahayd bay leedahay a rainy afternoon galab roobeed bay ahayd galab roob da'ayo waa rainy afternoon galab roobeed bay ahayd bay leedahay and I was standing waxaanan taagnay at a bus stop bosteejada baska meesha baska laga raaco ayaa waxa la yiraahdaa bus stop ayaa la yiraahdaa halka basku istaagayo or near udow a bookstore meesha bugaagta lagu iibiyo waxa loo qaadanaa bookstore okay struggling anigoo la halgamaya with my umbrella daladeyda yani maalin roobeed waay daladii bay gashanaysaa dabaylo far badan baa socdo daladii bay la dhibaatoonaysaa oo la halgamaysaa as the wind iyadoo dabayshu kept ay wado turning it in ay u badbadasho inside out gedis يعني inside out waxa la yiraahdaa tusaale ilmaha yarka fanaanad gashay markii la yiraahdo gedis buu gashanaya meeshii hoos laga rabo buu kor soo marinaya inside out baa la yiraahdaa sidoo kale sida sawirkaaga muuqato dalada markii dabayshu ay ka qaadato kale in ay yani meeshii gudaha inay banaanka soo marsiiso inside out ayaa la yiraahdaa gedis waa af Soomaaliga ugu fiican erga turning it waxay u bedelaysaa waa u gedinaysaa then kadibna he was standing wuxuu taagnaa under hoosta the bookstore awning
bookstore owning maxaa la yidhahdaa waa meesha sirta ee dadku ay taagtaagan yihiin si ay kaga dukaanka ah waxay ka ilaalisaa fafaniinka roobka iyo falaaraha qoraxda inay gudaha u soo galaan waa garanaysaanba dukaamanka meel walba leh marka waxa bookstore waa meesha dukaankii buugta lagu iibinayay owning waxaa la yidhahdaa meesha sirka ee dadku ay harsanayaan ayaa la yidhahdaa oo qoraxda waxaas laga hoos galaa waa gartay owning baa la yidhahdaa smiling wana dhoola cadaynayaa bay leedahay as he watched me isagoo i daawanaya struggle halgankayga soo halgankayga daawanaya he walked over wuu soo socday and gave me wuxuuna i siiyey his umbrella daladiisii buu i siiyey yacni barashadii ayaa halkan ka bilaaban rabto and asked me wuxuuna i weydiiyey do you need ma u baahan tahay any help wax caawimaad ah that was taasina waxay ahayd how I met sida aan ula kulmay Daniel wiilka magaciisa after that day maalintaa kadib and we kept waxaan sii wadnay waa kept waa sii wadid seeing each other inaan is aragno midba midka kale seeing waa arkid sometimes mararka qaar at the bookstore meesha buugta lagu iibiyo sometimes mararka qaar at the coffee shop dukaanka coffeega ama qaxwaha we talked about waxaan ka hadalnay bay leedahay books buugta baan ka hadli jirnay music aan ka hadli jirnay and life iyo nolosha slowly si tartiib ah friendship saaxiibtinimadii yani saaxiibay noqdeen Soomahan ayaa turned into waxay isu bedeshay relationship xiriir bay yeesheen markaan one evening hal feet in the park beerta dalxiiska ay xulqo qana park he looked at me wuu isu fiiray bay leedahay and said waxa uu yiri Maria oo ah gabadha magaceeda Maria I think waxaan u maleynayaa I am falling in love with you jacayl baa igula ka dhacay yani waan ku jeclaanayaa falling in love waa qof jacayl markuu ku dhacayo I realized then kadibna waan rumaystay bay leedahay that in I felt aan dareemay the same si la mid ah jacayl baa igu ka dhacay markuu yiri anna waxaan dareemay bay leedahay si la mid ah waa gartay noloshoodii halkaa bay ka bilaabanaysaa our life noloshayna together ee wadajirka ahayd was beautiful waxay ahayd mid qurux badan we spent waxaan ku qaadan jirnay bay leedahay waxaan ku bixin jirnay erga spent waa time marka waqti isla qaadanaysiin we spent waxaan waqti ku bixin jirnay weekends isbuuc dhamaadka exploring sahminta the city magaalada exploring waa inaad meel sahmiso magaalada la aadaa wala soo fiirina meelaha qurxoon trying inaan tijaabino new restaurants maqaaxiyaha cusub erga trying isku day waa yani shaygan isku day ama shaygan tijaabi waa exclamation waa isku af Soomaali waa trying anagoo isku dayayna ama tijaabinayna new restaurants maqaaxiyo cusub visiting booqanayna art galleries goobaha farshaxanka ay xilqana art galleries sida sawirkaaga muuqato sawiro dad ay sameeyeen gacanta ku sameeyeen oo darbiye ay ku dhajiyeen oo loo dalxiis tagay si loo daawado waay art galleries ay leedahay goobaha farshaxanka waay and sharing iyo anagoo wadaagayna the little things waxyaabaha yaryar that made us kuwaasoo naga dhigaya happy kuwa faraxsan waa gartay he introduced me wuxuu i baray to his favorite song heesta uu ugu jecel yahay favorite waa waxaad ugu jeceshahay and I shared anna waxaan la wadaagay bay leedahay my love jacaylka aan u qabo of poetry gabayada with him isaga iyadu gabayada bay jecelayd isna heesaha buu jeclaa poetry marka poetry aad ugu dhaqaysaa poetry waa gabayga even xitaa our small arguments doodahayna yaryar ended waxay ku dhamaanayaan in laughter qosol bay ku dhamaanayaan waxyar baan isku afgaaraynaa qosol baa lagu xalinayaa oo lagu dhamaynayaa easy then kadib one evening hal feet as we watched anagoo daawanayna the sunset qorax dhaca from anagoo ka daawanayna the rooftop saqafka sare ayaa leedahay rooftop saqafka sare of his house ee gurigiisa rooftop waxa leedahay guriga meesha ugu sareyso yani meelaha dadka qaar kuraas waxa ay dhigtaan way ku leersadaan si sawirkaaga muuqato he held wuxuu qabtay bay leedahay my hand gacantayda and said waxa uu yiri I want waxaan doonayaa to spend inaan kula qaato the rest of my life noloshayda inta ka dhiman with you adiga ay leedahay ajiib I believed him when aaminay but laakiin life noloshii changed way isbedeshay Daniel was over it waxa la siiyay a job shaqo ayaa waxa laga siiyay in another city caasimad kale ama magaalo kale over it waa markuu qof wax kugu deeqayo
it was waxay ahayd an opportunity fursad he couldn't refuse uusan diidi karin. He promised wuxuu ballan qaaday and told me ina sheegay it's only for a year waa kaliya hal sano buu ku yiri. At first ugu horreyntii markii uu baxay ugu horreyntii we tried waxaan isku daynay ama aan baroobaynay late night calls in gelinka dambe habeenka inaan iswacno wicitaano habeenka xilligiisa dambe ah. Endless messages fariimo ama dhambaalo aan dhammaad lahayn. Weekend visits booqasho isbuuc dhamaadka weekend waa jimcaha khamiista. But laakiin distance masaafadu has a way waxay leedahay hab of changing ay ku bedesho people dadka. Slowly si tartiib ah the calls wicitaanadii became waxay noqdeen shorter way kuwa gaabtay kuwa yaraaday. The messages dhambaaladiina less frequent kuwa ay yar tahay soo noqnoqoshadooda. Frequent waa soo noqnoqosho in 2 saac kadib 3 saac kadib in la waraysto la soo waco ayaa frequent waa soo noqnoqoshada. And the silence aamusnaanta between us inaga noo dhaxaysana grew waxay u kobacday heavier si culus. Aamusnaan baan soo kala dhex gashay bay leedahay. Then kadib one day maalin ayuu he called soo wactamay and said waxa uu yiri the words erayada I never wanted aanan doonin marnaba to hear inaan maqlo oo ahaa Maria I think waxaan u malaynayaa we need inaan u baahanahay a break na siino yani inaan gab kala siino break na siino. Okay ama aan kala tagno waayahay. That night habeenkaas my heart qalbigaygii broke wuu jabay bay leedahay. For weeks isbuucyo I could hardly move. Si adag ayaan u dhaqaaqi karay bay leedahay. Inaan dhaqaaqo way ugu adkeed. I could hardly waxay ugu adkaa bay leedahay move forward inaan hore u dhaqaaqo. Everywhere meel kasto I looked and fiiriyo I saw waxaan arkayaa memories of him isaga xusuusihiisii. Memories waa xusuuso. The bookstore waa meesha buugaagta lagu iibiyo oo ay tagi jireen. The park beertii dalxiiska. The coffee shop dukaankii kafeega. I read waxaan akhriyaa bay leedahay our old message dhambaaladaynii hore old waa hore and remembered waxaan xasuustaa the way habkii he used to call me uu igu yeeri jiray used to call me uu igu yeeri jiray ama igu wici jiray his little princess boqoradiisa yar. Little waa yar but laakiin with time waqtiga ayaa I learned waxaan bartay to live inaan noolaado without him isaga la'aantiis inaan noolaado baan isbaray bay leedahay. I started waxaan bilaabay writing again qoritaankii baan markaa bilaabay gabayadii waay. I walked waxaan lugeeyaa alone kaligay in the park beerta. It's been waxay ahayd a year sanad since tan iyo we last markaynu ugu dambeysay oo spoke aan wada hadalno. Sometimes mararka qaar I still visit waxaan mararka qaar booqdaa bay leedahay the bookstore meesha buugaagta lagu iibiyo where halkaasoo we met aan ku kulanay. I sit waxaan fadhiistaa by the window daaqada and watch waxaana daawadaa the rainfall biyaha soo dhacay roobka soo dhacaya. Fall waa dhicid aan roobka da'aya. Remembering anigoo xasuusanaya his smile dhol cadayntiisii his laugh qosalkiisii the way habkii he held u qabtay my hand gacantayda. I still love him weli waan jeclahay but now laakiin hadeer when I think of him markaan isaga ka fikiro I don't cry ma ooyo I smile waan dhol cadeeyaa bay leedahay because maxaa yeelay some people dadka qaarkiis don't stay kulama joogayaan forever abid and sometimes mararka qaarna when I am in my room markaan ku jiro qolkayga markii I am in aan ku jiro my room qolkayga I whisper waxaan ku gaagaabsadaa to myself nafsadeyda. Whisper waa hadalka gaagaabs markaa si hoos hadal u dhahayso waxaan nafsadeyda ku gaagaabsadaa you wanted me waad i doonaysay I remember waan xasuustaa ay leedahay. Yani wiilkii bay u jeedaa waxay leedahay adigu waad i doonaysay waan xasuustaa laakiin waqtigii baan kala geeyay. Haddaad ilaa iyo inta ila soo gaartay macallin waan dhamaystay ii soo qor si aan ugu farxo dadka ka faa'iideystay casharkan. qaybta comments igu soo qor Facebook, YouTube, TikTok meel kastoo aad iga daawanaysana waxaan ka codsanayaa inaad igu taageerto casharadan quruxda badan waana soo badin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. muuqaalkan mid kale ka xiiso badan intaan ka kulmayno waxaan idinkaga tegayaa jimco wanaagsan.